step 2 complete after step 2 ಏನು that is it will be that the and mat that is 115 JV, that is computation of book profit. Next we need to move to the and step 3. From next class onwards the problem should be based on step 1 2 3 4 ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Step 3 ಏನು that is it will be that the and compare step 1 and step 2. Step 1 ಮತ್ತು step 2 ಎರಡನ್ನೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ we need to consider whichever is I, whichever I it will be called as the and tax liability. ಯಾವ್ದು I ಬರುತ್ತೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ that is normal provisions and the MAT provisions. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು I ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ will be calling as the and tax liability of the company. Next, the last one, step 4. What is this? The step 4 in the step 4 ಏನು that is it will be computation of the and tax credit. The tax credit ಏನು that is it will be that the and for these tax credit always that the if step 2 is greater than, that is if the MAT provisions that the book profit is greater than the normal provisions ಬಂದಾಗ ಅವಾಗ ಈ ಒಂದು tax credit ಬರುತ್ತೆ. The formula is that the and ಇದಕ್ಕೆ we are using tax computed as per book profit minus tax computed as per normal provision. This is the formula. With this formula we need to compute the tax credit. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ tax credit ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಿಷ್ಟು the total the steps that will be there. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಆಯ್ತಾ? And these the tax credit is calculated under section ಇದು under section 115 JAA ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾರ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಕೇಳಿ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ? ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮಾತಾಡ ನೋಡಿ. ಸ್ಟೆಪ್ 1 ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೆಪ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇವೆರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೆಪ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಫ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ if it is subtracted with the normal provisions then the left out balance is called as the tax credit. ಅದು tax credit ಆಗುತ್ತೆ. It is under the section
115JAA. ಇದು ಟೋಟಲ್ of procedure for assessment of companies. ಏನೋ ಡೌಟ್ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡ್ರಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Next, some note we need to consider. If any of the taxes which has been debited to the P&L account, majorly that is and the tax elements we need to consider here while calculating the book profit calculate ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we need to consider the and few of the taxes, because the taxes which will be in the form of different form, ಬೇರೆ taxes ಇರುತ್ತೆ. The tax which will be in the form of income tax, or it will be advance income tax, or interest under income tax, dividend distribution tax, education cess. If any of these form of the taxes, form of taxes ಏನಾದ್ರೂ if it will be debited to the P&L account, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ if it is debited to the P&L account, P&L account ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ now it must be an audit. ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ while calculating the and book profit ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲನೂ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್. ಇವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ದ P&L ಅಕೌಂಟ್. ಕಂಪನಿ P&L ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. whereas some kind of the taxes if it will be the debited, few form of taxes ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ which not be audit, ಅವನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಂತವ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಏನಂತಾನೆ ದಟ್ ಈಸ್ taxes not audit back ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅವನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. even though it will be debited, it should not be and debited. First one ಯಾವುದು that is security transaction tax. If any after the security transaction tax commodities transaction tax, tax, gift tax, any indirect taxes, fines, penalties under income tax. And presently wealth tax is not there.
ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಇವು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಬಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ನ ನಾವು ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫರ್ದರ್ ದ ಆಡಿಂಗ್. Not been audited, even though it will be that the tax forum, ivu kuda tax forum idru kuda they should not be, or they must they should not be added. But these form of taxes has to be added, whereas these forum, even though these has been that the debited, ivu kuda debited agittave, even though it has been debited, they should not be, or they must they were not being that the and added back, ಇವನ್ನ not added, ಅವನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ವೈಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಯಾವುದು ದಟ್ ದ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆಯ್ತಾ. ಇದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೋಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇದು ಒಂದು ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತಾ. Next, another one is while calculating the and withdrawal from the and revaluation results. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ which is which is credited. ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. This credited to the P&L account. Must be deducted. ಇದೆಲ್ಲ ಏನನ್ನಬೇಕು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ವೆಲ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೀಸ್ಟ್ we need to consider that the and two elements. One is the amount of reserve credited in the account, or depreciation on account of revaluation of asset. Under these, whichever is the lower we need to consider. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಲೋಯರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ನೋಟ್, ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ assessment of companies